The first gift that was given by the Infinite to Guru Nanak was the composition of Japji Sahib that El primer, that many of you know. el primer regalo que le fue dado a Guru Nanak fue la composición del Japji Sahib, que muchos de ustedes conocen. The beautiful quality of the light of God that came through this human being was the quality that this light was passed on from one individual to the next individual until we came to the fourth individual that we now know as Guru Ramdas. Y el gran regalo que le fue dado a Guru Nanak fue que esta luz pasó de un individuo a otro y así hasta el cuarto, a quien hoy día conocemos como Guru Nanak. The quality of the Guru's light is something that has been given to all of us through the sound current of the Shabad Guru. La cualidad de la luz del Gurú es algo que nos ha sido dado a todos nosotros a través de la corriente de sonido del Shabad Guru. The Shabad Guru is also called Sri Guru Granth Sahib. El Shabad Guru también es llamado el Sri Guru Granth Sahib. But it was given to humanity to give us all a pathway to realize, to experience the infinite God within ourselves, the infinite God, the infinite light, the infinite truth inside each one of us. Y esta corriente de sonido le fue regalada a la humanidad para que cada uno de nosotros, todos en la humanidad, podamos experimentar la luz de la verdad, la luz del infinito, la luz de Dios adentro de nosotros mismos. Guru Nanak passed his light on to Guru Angad passed it on to Guru Amar Das. And then Guru Amar Das gave it to Lehna. La Guru Nanak le pasó esta luz a Guru Angad a Guru Amar Das y Guru Amar Das entonces a Lehna. And the special quality of this is that each individual who received that light was tested and given many challenges to see that they were of a quality of human consciousness, that they could take the responsibility of carrying this light of God and sharing it. They had to be tested and qualified. Cada uno de estos individuos a quienes les fue dada esta luz fueron además desafiados con múltiples pruebas para ver si tenían el calibre para sostener esta luz y poder expandirla y llevarla a toda la humanidad. Now, if we go forward to the time of the third Sikh Guru, Guru Amar Das, he was a very old man. He didn't become Guru until he was 90 years old. Y ahora si vamos al tiempo del tercer Guru, Guru Amar Das, él era un hombre muy mayor. Él solamente llegó a ser Guru cuando él tenía 90 años de edad. Guru Amar Das and his wife had many children. Guru Amar Das y su esposa tuvieron muchos hijos. And so if you can just imagine, Guru Amar Das is in India. He is in the Punjab, northern India, and people are coming and recognizing him and his words as being the sound current that gives them happiness, harmony, and wisdom for their life. Esto ocurría en el Punjab, en lo que hoy día es India, y ahí imagínate que venía la gente a escuchar a Guru Amar Das y las palabras de él traían hasta esta sensación de felicidad, de expansión. Now, in a few towns over,
nearby, but not so far away, but there lived a young boy who lived with his grandmother. Y en el mismo tiempo, pero en unos pueblos más allá, había este hombre joven que vivía, este niño joven que vivía con su abuela. Now, the young boy's mother and father passed away while he was still quite young. Tanto la madre como el padre de este niño joven fallecieron cuando el niño era muy joven. And so he lived with his grandmother, and his grandmother looked out for him and taught him everything he needed to know. Así que él vivía con su abuela y su abuela le enseñaba todo lo que el niño necesitaba conocer. He would earn money to purchase food for his grandmother and himself when he was just maybe 10, 11 years old. Cuando él era quizás 10 o 11 años de edad, él ya ganaba el dinero para alimentar a su abuela y a sí mismo. His name was Lehana. Su nombre era Yata, right? Yata. Oh, wait, you're right. Thank you. Yes. Su nombre era Yeta. Why am I saying Lena? Lena is Guruanga. Okay, his name was Jeta, and Jeta means firstborn. Su nombre era Yeta, que significa el primogénito. But he was an only child. He was the firstborn in his family, but then he was also the lastborn. So. Pero él era huérfano, así que él era el primero, pero también era el único. So his grandmother would take these black garbanzo beans and they would cook them and season them, and then she would give them to him, and he would walk through the streets of his village and he would sell it as fast food. You know, have a plate full of black garbanzo beans. They're very nutritious. Así que su abuela preparaba este plato de garbanzos negros y él salía con porciones de estos platos y lo vendía en las calles. Era como hoy día lo que hacen los repartidores de comida. Toma esta comida que es muy nutritiva. One day, Jeta was just finishing up and he had just enough garbanzos. So when he came and he saw these devotees of Guru Amar Das reciting Mul Mantra, Ekonkar Satnam. Y un día Jeta venía de vuelta a casa con la última porción que le quedaban de los garbanzos negros y se encontró con estos devotos de Guru Amar Das que estaban recitando el Mul Mantra. And it's always a great blessing to serve people, devotees, people of spirit, people of devotion. So he took all his garbanzo beans and he gave them to this group of men. Y siempre es una gran bendición alimentar a los devotos, así que Jeta tomó todos los garbanzos que le quedaban y se los regaló a este grupo de hombres devotos. And then he said, "Tell me, your words are so beautiful and it fills me with great peace. Where did you learn to sing this?" Entonces les dijo, cuéntame, tus palabras son muy hermosas y me llenan de paz completa. ¿Dónde aprendiste esto? At this time, he was probably 13, 14 years old only. En este momento él probablemente tenía solo 13 o 14 años. Jeta. And they explained to him, well, we have learned all this from the great Guru Amar Das, and he lives over, well, I forget where he lives, but he said, you can go visit him if you like. Así que le dijeron, bueno, en verdad los santos devotos le dijeron a Jeta, aprendimos todo esto del gran Guru Amar Das, tú puedes ir a visitarlo también si quieres. So Jeta did. He excused himself. He told his grandmother, I'm going to meet this great guru. And then he traveled and walked by foot to the village or the town where Guru Amar Das resided to
to see him. Entonces Jetta le dijo a su abuela, voy a ir a visitar a este gran santo, a este gran gurú, y caminó hasta la aldea donde vivía Guru Amar Das para visitarlo. And when he came to the town where Guru Amar Das resided, he said, is there any work I can do here? Any seva? Seva is when you work with no material exchange, only service. Y entonces cuando llegó a la ciudad donde vivía Guru Amar Das, Jetta preguntó, bueno, ¿hay algún servicio que pueda hacer acá? El servicio es básicamente un trabajo por el cual no recibes una retribución. So before he met the Guru, he cleaned the plates and he swept the floor, and when he could, he would serve the food to the devotees that would come to meet the Guru. Así que él, antes de conocer al gurú, él trabajó limpiando los pisos, limpiando los platos y también preparando la comida. Maybe you know it was a requirement if anybody wanted to see the Guru, whether he was a king or a princess, a rich man or a beggar, they would all have to go sit in the langar, just on the ground, on the floor, and receive the food that everyone received. No special seats, no special food, but the Guru would never have anyone come to visit him until they agreed to sit together with the community and eat in this very humble way. Y era un requerimiento para cualquier persona que quisiera estar en la presencia de Guru Amar Das, que antes de estar en la presencia tenía que sentarse en la fila del langar y recibir un plato de comida. Y esta fila era el mismo trato para los reyes y para los pordioseros. Entonces era una muestra de humildad poder sentarse ahí renunciando a todos los privilegios, cualquier persona, y sentarse en comunidad y compartir exactamente el mismo plato de comida en comunidad con todos los demás. So this is how Jetta actually met Guru Amar Das and his Guru. Así que esta es la forma como Jetta conoció a Guru Amar Das, a su gurú. And so he served for many years. His grandmother came and accompanied him. Así que él sirvió por muchos años. Su abuela vino y lo acompañó. And everybody recognized him as a very graceful, nice, handsome, devoted young man who served so graciously in the court of Guru Amar Das. Y todos lo admiraban como este hombre joven que servía con tanta gracia en la corte de Guru Amar Das. So through his devotion, he was recognized by both Guru Amar Das and his wife. Así que a través de Guru Amar Das. A través de su devoción, Jetta fue reconocido por Guru Amar Das y por su esposa. And when it came time, Guru Amar Das's wife, I'm sorry, I forget her name. You probably can tell me in a second. She said, you know, our daughter, Bibi Bani, she's ready to be married. Let's find a good match for her. And Guru Amar Das said, well, who do you see that you think is good for your daughter? And he said, how about that young Jetta? He moves with such grace and he's so devoted. What about him? Así que cuando la hija de Guru Amar Das y de su esposa estuvo en edad de casarse, la esposa de Guru Amar Das le dijo, bueno, mira, nuestra hija Bibi Bani ya está en edad de casarse, podríamos hacerle algún arreglo. Y entonces Guru Amar Das dijo, bueno, ¿qué tal este hombre de Jetta que se mueve con tanta gracia y que tiene tanta devoción? So they both agreed. And so Jetta married the daughter of Guru Amar Das and his wife. Y estuvieron de acuerdo los dos, así que Jetta se casó con la hija de Guru Amar Das y su esposa, con Bibi Bani. And when Guru Amar Das recognized that he was like over 90 years old, he said,
Okay, I'm going to be leaving my physical body soon, so I need to pass the light of Nanak on to my successor. And he said, and I want to give that light to Jetta. Así que como el Gurú Amardas ya tenía más de 90 años, en algún momento dijo, yo me voy a morir luego, así que quiero pasarle esta luz a mi sucesor y quiero pasarle esta luz a Jetta. So anyway, Jetta was definitely tested because the Guru asked him to build a platform, which was very complicated. But anyway, we're going to move now, fast forward to another time. Así que bueno, Jetta fue definitivamente desafiado porque el gurú le pidió que construyera una plataforma que era algo muy difícil. So, Y ahora nos vamos a mover a otro tiempo. so Jetta was given the name of Guru Ram Das, and Ram is God. Das means to be the servant of God. So he became Guru, the servant of God, Ram Das. Así que él, Jetta entonces recibió el nombre de Guru Ram Das, y Ram significa Dios y Das significa el servidor. Entonces su nombre es el gurú, que es el servidor de Dios. Guru Ram Das was probably around 40 years old by the time he became Guru. Guru Ram Das probablemente tenía alrededor de 40 años para el momento en que llegó a ser gurú. No, he was probably 30. He was 30 years old. Sorry. No, en realidad tenía alrededor de 30. So they had children, and he was very beloved Guru. Ellos tenían hijos y él era un gurú muy querido. Now, so here is Guru Ram Das, his family, living in a town that they called Ramdaspur. It is the town of Ramdas. Y entonces Guru Ramdas con su familia vivían en la ciudad de Ramdaspur, que era la ciudad de Guru Ramdas, de la ciudad de Ramdas. And one of the qualities or blessings that was given to Guru Ramdas is he was made the Raj Yogi. He was given mastery of Raj Yoga. Y una de las cualidades que recibió Guru Ramdas es que a él se le dio la maestría sobre el Raj Yoga. O sea, él era un Raj Yogi. So there's different kind. Yoga just means union with the infinite, union with God. Así que yoga significa unión con el infinito, unión con Dios. When he was given the crown of Raj Yoga, it wasn't that he could do stretch pose or triangle pose better than anybody else. That wasn't it. Cuando a él se le dio la corona de Raj Yoga, no era que pudiera hacer la posición de estiramiento o la posición del triángulo mejor que cualquier otra persona. But the Raj Yoga was the yoga of the highest meditation, which is recitation of the language of the spiritual soul of humanity. Pero Raj Yoga es una meditación muy elevada, que es la recitación del lenguaje del alma de la humanidad. Okay, so now we're finished with the story of Guru Ramdas for now. Now we're going to hear about, there was once a great magistrate who was like the mayor of his town, his village, and he had 6 daughters. Bueno, ahora con eso vamos a dejar la historia de Guru Ramdas por el momento, por ahí. Vamos a pasar a otra historia, que es la historia de un magistrado de otra ciudad que tenía 6 hijas. And the 6 daughters were very well cared for. They had beautiful fine clothing, beautiful jewelry, and they were very happy. Y las 6 hijas estaban muy bien cuidadas. Ellas tenían ropa muy buena, tenían joyas muy bonitas y eran muy felices. The father loved them very much. Su padre las amaba mucho. And the girls would walk together to the river, and they would dip in the river and enjoy swimming on a hot day.
y las hijas iban al río y entonces se bañaban en el río y disfrutaban bañarse en un día de calor. Now, one day, as the girls were walking, the youngest daughter had a moment where she could hear the beautiful singing of Japji Sahib by some devotees that were on the pathway that they took to get to their river to swim. Y un día, caminando por este sendero hacia el río, hacia donde se bañaban las niñas, una de las hijas tuvo este momento en donde escuchó a unos devotos cantando esta bella composición del Japji Sahib. You can imagine they're singing, Soche soch no hovi, che sochi lakavad, chupe chup na hovi, che lai halivdad. Ustedes pueden imaginarse ese sonido del el primer pauri del Japji Sahib. And she felt so inspired. And she asked these men, where did you learn this? And the men, they said, from our Guru, Guru Ramdas. Y entonces ella se sintió muy inspirada y le preguntó a estos hombres, ¿dónde ustedes aprendieron eso? Y los hombres le dijeron, de nuestro gurú, Guru Ramdas. So then the girls swam, they got dressed, they went home, and they're just eating dinner together with their father and their mother and enjoying the evening. Entonces las hijas siguieron, fueron al río, nadaron y después volvieron a casa y estaban cenando con su padre y disfrutando la tarde. And the father is sitting there saying, oh, my beautiful daughters, you are so lucky, you're so blessed. You have fine food to eat and beautiful clothes. And where did you get all these things? I gave these to you. So, y el padre entonces le dijo, oh, ustedes son tan afortunadas, ustedes tienen ropa bella, joyas bonitas, comen bien. Y gracias a quién tienen todo esto, bueno, gracias a mí, les dijo el padre. And the youngest daughter started to reflect. She started saying, oh, but the hymns of the gurus say that everything comes from God, that God is the greatest giver of all. Y la hija menor empezó a reflexionar y dijo, espera, pero los himnos del gurú dicen que todo viene de Dios, que Dios es el gran dador. Now the father looked at his daughter and said, no, 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 no. I worked for these things that you have. She said, Father, I love you very much, but I understand now that there is somebody greater than all of us that has given, who has created this entire planet. Y And that's entonces where everything comes from. y el padre le dijo, no, no, yo te he dado todo esto. Y ella le dijo, padre, disculpa, te amo demasiado, pero yo entiendo que existe una energía superior que ha creado este planeta y de donde viene todo. Well, the father's ego was not happy about his daughter's words. And he said, you're telling me I didn't give you these fine clothes and this nice jewelry you wear? Well, I will teach you a lesson then. Entonces el ego del padre está muy infeliz y le dijo a su hija, le dijo, ¿me estás diciendo a mí que yo no te he dado todo esto? Bueno, te voy a enseñar una lección. Next day, the magistrate is having a court. So people would come to him with their problems and with their accounts, and they would meet with the magistrate. So, yeah. Ya, al día siguiente, entonces, el magistrado está sosteniendo una corte, que significa una audiencia, lo que significaba que la gente podía venir y hablar con él y contarle sus cosas. So the father looked at his youngest daughter and he said, you know, you have been very stubborn. You don't think that I gave you anything? I am going to show you the next person who walks in to see me, I will give you that man as your husband. Entonces el padre le dijo a su hija menor, le dijo,
bueno, tú has sido muy obstinada y me has dicho a mí que yo no soy el que te doy estas cosas, así que vamos a hacer algo. El próximo hombre que me venga a visitar a mí, ese hombre va a ser tu marido. Do you know this story? ¿Alguien conoce la historia? Okay. So the next person to come in was a leper. He had almost no legs and just enough strength to drag himself on a little platform so he could pay his respects to the magistrate. El siguiente hombre que entró era un leproso. Él casi no tenía piernas y tenía apenas la suficiente fuerza para arrastrarse a sí mismo en una plataforma, de tal manera ir a ver al magistrado y presentarle sus respetos. The magistrate looked at his daughter and said, "Okay, here's your husband. Give me your jewelry, give me your fine silks, go with him. He's now will take care of you. We'll see what your God can do to take care of you now." Y entonces el magistrado le dijo a su hija, le dijo, ok, acá está tu marido, devuélveme la ropa, devuélveme las joyas, ándate con él y ve entonces si tu Dios te puede proveer también como yo. So she bowed to her father and said, "As you wish." And then she left the home because he sent them away. And she left with her husband, who was just a leper who could do nothing for her. Y entonces ella le dijo a su padre, le dijo, como sea tu deseo, y le hizo una reverencia, y se fue con su marido, que era este leproso, se fueron a otro pueblo, porque el padre los había enviado a otro pueblo, y se fue con este hombre que prácticamente no podía hacer casi nada. So she had great faith. Ella tenía una enorme fe. And she talked with her husband, and they decided that they would devote themselves by taking pilgrimage to all the holy places to make a prayer to God to care for them. Y ella era una mujer de una tremenda fe y ella habló con su esposo y quedaron de acuerdo en ir a todos los lugares de peregrinación que pudieran a orar y a pedir para que Dios los protegiera siempre. The way that they did that is that the youngest daughter would have to pull her husband on this small cart that he was in. And so and they would beg for food. They go from village to village and beg for food. So this is how they lived. Y entonces lo que hacían era que la esposa arrastraba a su marido en este carrito y iban de aldea en aldea mendigando comida, y así es como vivieron. Now the path of life is filled with challenge. Así que el camino de la vida está lleno de desafíos. The Hollywood vision or the Bollywood vision of life being you meet your husband, you live happily ever after. This is not the way it is. La visión de Hollywood o de Bollywood de que tú conoces a tu marido y eres feliz para toda la vida, bueno, así no es la realidad. So the daughter and her husband, actually it was a very, very hot day and they were very hungry and very thirsty. So the husband said, "Let me just sit here under this tree by this pond. You go and beg for food in the village and come back. I'll be safe here." Y entonces el marido le dijo, bueno, hagamos una cosa, yo me quedo acá debajo, era un día muy caluroso y ellos tenían mucha hambre y mucha sed, y el marido le dijo, hagamos una cosa, yo me quedo acá debajo de este árbol, al lado de este estanque de agua, y anda tú a la ciudad y recolecta comida y yo voy a estar seguro acá. So she went off and he stayed and just rested under the tree. Así que ella se fue y él se quedó descansando ahí debajo del árbol. Now, the husband may have been handicapped in a big way, but he was a very intelligent individual. Y el marido podría haber estado discapacitado de muchas formas, pero era un individuo muy inteligente.
And his wife was very devoted and very elevated to understand that her life was a life of devotion, and she was fine with that. Y su esposa era una mujer muy devota y tenía la estatura suficiente, tenía el calibre suficiente para entender que su vida era una vida de devoción y ella estaba contenta con eso. So the leper husband is looking over this pond of water, and he sees this blackbird with a broken wing fall into the water of the lake. And then, after the bird fell into the water, he was watching closely and saw it come out with the wing totally healed. It could fly, and it was white. Y entonces el marido vio como caía un pájaro con el ala completamente rota al lago y cayó del árbol y al poco rato sale del lago con el ala completamente sana y salió volando. Okay, so do you want to change now? Sahejliv Kaur? Okay. Muted, Sahejliv. There. Okay. Bueno. So the leper husband, he crawled over to the edge of the lake, and he held onto a branch with 2 fingers, and he lowered himself down into the water, this cool, nice water. And I wonder what happened. Entonces el marido se movió como pudo para meterse adentro de esta laguna, se agarró de una rama del árbol para que no hundirse y se metió en el lago y veremos qué es lo que pasa. And what happened? He looked at himself, and the leprosy was gone. Everything was healed. It was wonderful. He was so happy. Y entonces se miró y estaba totalmente sanado, la lepra había desaparecido y estaba maravillado, sorprendido. He recognized that this water had very healing qualities. Y reconoció y se dio cuenta que esta agua tenía propiedades de sanación. He thought, oh, my wife will be so surprised and happy. Y pensó, mi mujer, mi señora, va a estar tan contenta de verme. When his wife returned, she saw this healthy, strong man sitting in the place of her husband, and she became very upset. Cuando regresó ella, vio a este hombre maravilloso, buen mozo, sano, sentado donde ella había dejado a su marido. Y se sorprendió. She started yelling at him, "What have you done with my husband? Go away. What have you done?" Y entonces le gritó al hombre, ¿qué has hecho con mi marido? ¿Dónde está? ¿Qué has hecho con mi marido? And the man said, "I am your husband. Y el hombre dijo, yo soy tu marido. I've been healed by this beautiful nectar water in the lake." He sido sanado por esta agua maravillosa del lago. Well, she was a very strong-minded woman, and she kept saying, "No, you're trying to take advantage of a young, poor woman." And she's yelling at him. Ella no podía, tenía su mente totalmente centrada en que su marido no estaba y entonces no podía convencerse de lo que le decía el hombre. Y seguía gritando y buscando a su marido. So now they're making so much noise. All these people are coming like, "What's going on? What's going on?" And people come and watch the fight between the leper husband and the young woman. Y la gente alrededor empieza a ver toda esta discusión y ver cómo ellos gritaban para saber dónde estaba el marido, y ella decía que lo quería, que lo buscaba, y él decía que era él.
Y la gente estaba ahí viendo todo esto. So one of the individuals in the crowd said, "Wait, Guru Ramdas is very nearby. Let's take your argument to him. Let's see what he has to say." Entonces una persona que estaba ahí, un hombre, dijo, Guru Ramdas está aquí muy cerca. Vamos donde él para que él zanje la discusión esta y veamos qué se puede hacer. So this individual guided them to where Guru Ramdas was sitting in meditation. Y entonces esta persona los guió a donde estaba Guru Ramdas sentado en meditación. And when Guru Ramdas saw them approaching, he said, "Oh, yes, how are you?" Y cuando Guru Ramdas los vio acercarse, los dijo, oh, aquí vienen, bienvenidos. And Guru Ramdas said, "I know you've been having an argument, but young man, show your wife your hand and the two fingers that you kept grasped onto the branch. There's still leprosy there, right?" Entonces les dijo, yo sé que ustedes han estado teniendo una discusión, pero le dijo al hombre, muestra la mano con que tú te sostuviste de la rama, de los dos dedos que quedaron fuera del agua, tienen lepra. So Guru Ramdas said, let's walk over to this very special lake and let's see what else it can do. Entonces Guru Ramdas dijo, caminemos nuevamente hacia la laguna y veamos qué más puede haber ahí. So they all walked together to the lake, and Guru Ramdas said, place your hand in the water and you'll see, your wife can see, that now the leprosy is gone from those two fingers. Y entonces caminaron hacia la laguna y le dijo que metiera la mano, que tenía los dedos aún con lepra, y la metió la mano y salió totalmente sano los dedos, la mano sana. So the wife, the husband, the leper husband, they were thrilled because it was true. The water healed him, and they got to meet Guru Ramdas himself. Y entonces ellos estaban tan contentos porque habían llegado a esta laguna donde se había podido sanar y además habían conocido a Guru Ramdas. Guru Ramdas said, I have already made a plan to excavate and enlarge this body of water to create a healing nectar tank so that all the people who come to visit me can take a dip and a sip in this water and heal the pain of their karmas. Entonces él les contó que él tenía planes de agrandar esta laguna y para que toda la gente que viniera hasta allá pudiera sanarse, tomar de esa agua, bañarse y entonces sanarse de todos los karmas que la gente lleva. So the woman and her leper husband became devotees and continued to do seva in the court of Guru Ramdas. And even her magistrate father and her mother came to visit them, and when they saw this miracle, they too became devotees of the Guru Ramdas. Entonces ellos se quedaron en la corte de Guru Ramdas haciendo seva y su papá magistrado y su mamá también vinieron a la corte de Guru Ramdas y fueron devotos de él. And Guru Ramdas spent the rest of his life building this nectar tank, which now we can see surrounding the Golden Temple in Amritsar. So Ramdas Court became Amritsar. Entonces Guru Ramdas continuó agrandando este lago con Amrit, de néctar, para que, y es lo que ahora es lo que está alrededor del templo dorado en Amritsar. Okay, so Guru Ramdas served as guru for 17 years
only, and he died at the age of 47. Guru Ramdas fue gurú por 17 años y murió a la edad de 47 años. So even though his life as guru was relatively short, he made a huge impact on the community and the evolution of the Shabad Guru. Aunque su vida el tiempo que él fue gurú no fue tan largo, pero hizo un gran, una gran avance en todo lo que fue en su vida como gurú. And En una gran evolución, se produjo una gran evolución en el sikhismo. So we're going to sing one Shabad in praise of Guru Ramdas, in praise and explaining about the nectar tank and how it heals those that meditate on this Shabad. Vamos a hacer un Shabad que justamente trata de cómo el néctar de la laguna ese es el tema principal del Shabad. So, would somebody like to put the Shabad, the words on the screen for us all? I'm going to sing these words in Gurumukhi, and I'll sing one line. If you know the melody, if you want to try to sing along, then you can repeat after I sing the line. You can sing the same line if you like. Voy a cantar en Gurmukhi y ustedes si quieren pueden repetir después de la segunda línea, la segunda vez. The whole Shabad is about how bathing in the tank of Guru Ramdas, all your errors, misdeeds, and karmas are washed away. El Shabad trata sobre cómo bañándose en el estanque del néctar del gurú, uno limpia todos los karmas y todos los errores y todas las cosas que están mal en nosotros. And you don't have to go to Amritsar because these words themselves will create that space of Guru Ramdas, that nectar tank within your own self. You can dip and heal into your heart of Guru Ramdas as the nectar tank. No necesitas ir a Amritsar, porque al cantar este Shabad, tú estás creando este estanque de néctar en tu propio cuerpo, en tu propio corazón, y puedes entonces hundirte en ese lugar en tu corazón para sanar. Sarovar Nate, Sarovar Nate. Sabe utara, abikamate. Sabe utara, abikamate. Papikamate, Papikamate.
Ramidas Sarovar Nate, Sarovar Nate. You can meditate and just listen. You can read the words so you can understand what we're meditating upon. Puedes meditar solamente escuchando y también puedes leer la letra que está en castellano para que entiendas el significado. Niramalahai Kari Ishnana Pure Pure Kinedana Pure Pure Kinedana Sab Kushale Kema Prabhitare Sahi Salamata Sabajot Bare Gurika Shabid Vichare Gurika Shabid Vichare Ramidas Sarovar Nate, Sarovar Nate. Sabe uttere papikamaete
Sarovar Nate, Sarovar Nate. Sabe uttere, Baba Kamate. Sabe uttere, Baba Kamate. Baba Kamate, Baba Kamate. Ramidas Sarovar Nate, Sarovar Nate. Ramidas Sarovar Nate, Sarovar Nate, Sarovar Nate. So, por favor, just listen to the voice, the words, and continue to hear them without speaking. Por favor, escuchen las palabras y sigan escuchando, resonando en ustedes. This composition that we just meditated on, the translation is there for you to understand from the meditative mind to your
own mind. Esta composición está la traducción aquí para que puedan comprender desde la mente meditativa hasta hacia la mente. The Satsangat is the group of us sitting here all across the Western Hemisphere, meditating and singing together. El Satsangat somos nosotros que estamos aquí meditando todos juntos en esta parte del mundo occidental. The Satsangat is where we release the pain and so we can move into the light. El Satsangat es el grupo en donde nosotros podemos liberar nuestros dolores. The stories that are behind all these Shabads are real stories, really happened. Las historias que hay detrás de todos los Shabads son historias reales. And it is by the grace of our meditative mind that we can receive this wisdom and live our lives with wisdom and grace, and then use these words. Y a través de la gracia podemos recibir estas palabras, estas vibraciones y vivir en la gracia. So the words of the Guru are there to guide us. Las palabras del Gurú están ahí para guiarnos. And the sound of the words will give us that experience of our own soul. Y los sonidos nos dan la experiencia de nuestra propia alma. So thank you for giving me this opportunity to share the blessing of Guru Ram Das with you today. Gracias por darme la oportunidad de transmitir a ustedes las bendiciones de Guru Ram Das. This particular composition has been beautifully recorded on an album called, I'll put it in the chat. Maybe Sansar, can you put it in the chat? It's called Lightness of Being. Esta composición está grabada en un álbum que se llama Lightness of Being, o sea, la luz del ser. And I think it's track number 4, but I'm not exactly sure. But there are many tracks on this album in praise and understanding of Guru Ram Das. Hay muchas tracks en este álbum alabando a Guru Ram Das. Creo que es el track número 4. Yeah, I'm not sure about the number 4, but somewhere in there. Yeah. So, do you have any questions? I don't know that we're over the time by 12 minutes. And if you would like... Yeah. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos un poco sobre el tiempo, pero pueden hacer alguna pregunta. Thank you. I feel very blessed to have this time together with you, so far away. Me siento muy bendecida de tener este tiempo con ustedes desde tan lejos. And Chad and Save and I are working together to serve and teach people of this world more about the Shabad, the song of the Gurus, and so that you can educate yourselves and learn more about the language, the sacred language of the soul. Con Chanab Seb y yo estamos trabajando juntas para llevar a más del Shabad Guru,
para que todos puedan aprender y conocer y cantar. Here we have some messages. Vanessa from Argentina is saying, beautiful, blessings. Satnam, thank you, from Argentina. And then Prabhudaram Singh from Mexico is saying, thank you, I love you. O sea, thank you, beloved teacher from Mexico, we love you. Okay, let's see both. And Mahandial Kaur from Chile, she's saying thank you, infinite thanks, teacher, master. Why? And Dwayne, of course, thank you. This was a blessing. Yeah. Okay. So, do you want to should we sing Long Time Sunshine at the end? Would you like that? That would be very nice. Would you sing with me, because my Spanish is kind of rough? Oh, but the problem is the delay. Oh, it's the delay. Okay. Yeah, I sing with you. Okay, then you lead. I'll turn off my microphone. All right. How do I do that? Entonces, vamos a cerrar cantando el Eterno Sol. Lleva tus manos al centro del pecho, mudra de oración. Y aprovecha este instante para agradecer, para enviar toda esa oración, esas buenas energías que pudimos captar en esta clase, donde nos llenamos el corazón, a donde sea que lo necesites, a donde sea que lo necesitan. Inhala profundo. Exhala. Inhala para cantar. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino, guíe tu camino. Satnam, Satnam, Satnam. Oh, light of all lights. Oh, I just want to why Khalsa, Wajifate. Okay. Muchas gracias. And profundo hugs. Right? Muchas gracias. Abrazos. Okay. Muchas gracias a todos. Here Gracias, maestra. Bendiciones. Thank you, Gracias. Sansar Singh, for your beautiful translation. Thank you, Sahejliv Gorji, Thank- for your translation. Thank you. Muchas gracias. Me encantó you again. escucharla. Muchas gracias, hermoso. Gracias, Satkirin. Bendiciones a ti. Okay. Okay. Thank you. Muchas gracias. Satnam, Waheguru. Vamos a tener más Blessings from actividades como esta. Hey, cha-cha. Infinite love to you all. Satnam. Satnam. Satnam Dios. Satnam Ji. Satnam Ji. Thank you, Chad and Save. Thank you. Thank Gracias, you. maestra. Satkirin. Qué lindo. Los amo, chiquillos, gracias. Gracias al Chander Singh, Satnam. Bendiciones, Sangat. Estoy aquí con Satnam. Kirtan Sagitri aquí que te ama tanto. Hola, Kirtan Savitri, Satnam. Te amo, Besitos. chocha, linda.